Hallo Freunde des gepflegten Kirmesmodellbaus. Willkommen zu Christophs Modellkirmes und der ersten Neuheitenvorstellung in diesem Jahr. Der Drop Zone der Schaustellerfamilie Müller wurde als erste Neuheit im Jahr 2026 fertiggestellt und hat seinen Platz auf der Anlage gefunden. Er lässt den Festplatz mit seinen über 750 LEDs erstrahlen. Und nun viel Spaß mit dem Video. Something far over, and I bet that we could find a way.